माझ्या हिसपान जाल्यार सीएमान एक सर्क्युलर काडपाची गरज आसा की सगळ्यांची घरां आमी बाउन्सर घालून सगळ्यांक खाली करतले म्हणून। आयज गोयचे पुलीस सक्षम ना कशें दिसता म्हाका गोंय सांबाळपाक। आयज बाउन्सरांची गरज पडटा आनी पुलीस स्टेशनाचेर जेन्ना कोण कंप्लेनी करूंक वयता तांकां वरां बसोवन दवरता। सो वेलकम टू जंगल राज। सध्या गोंय हे जंगल जाल्लेलें आसा आनी हांगा जे कोण पैशेकार आसा आनी जेंचे कडेन गुंड प्रवृत्तीचे लोक आसा तेच हांगा राज्य करूंक शकता। हे आयज सिद्ध जाल्लेलें आसा। कित्याक सांग, हे कंप्लेनी परत जायत आसा। आमी पयलींच सांगला लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सारखे आउट ऑफ कंट्रोलान ना म्हणून आमच्या। आमी गँग रेप पळयले जे गोंयान केन्ना जाय नासलेले, चायल्ड मॉलेस्टेशना पयली, हे जे टेन्युअर आसा सरकाराचे वर्स्ट टू वर्स्ट सारखे। आनी आयज जे लोक घरान रावतात तांकां बाउन्सर घालून काडटात, ही परिस्थिती आयज कॉमन जाल्लेली आसा। सो आनी हेच्या फुडें कितें उलयनचें दिसना। प्रमोद सावंतान जाप दिवपाची गरज आसा, कित्याक फाटल्यान म्हाजे उबो आहा तो गोंयचो पयली डीजीपीची फॅमिली आनी दुसरें म्हटल्यार फ्रीडम फायटराची फॅमिली। आयज जर फ्रीडम फायटराची फॅमिली सुरक्षीत ना जाल्यार कोण सुरक्षीत आहा ह्या प्रश्नाचें उत्तर गोंयच्या सीएमान दिवपाची गरज आसा। कित्याक सांग, हे केसी आतां वाडत चल्लेले आसा आनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार फाटल्यान आहा ती फॉरेन नॅशनल ही न्यूज आख्ख्या वर्ल्डाक पावतली आनी आमच्या गोंयांक शाबासकी मेळटली अशी म्हाका जाल्यार दिसता। कितें आनीकूय जर तुमचें पोट भरोंक ना न्हू जाल्यार घरान घुसा आनी रेप करपाक लाया। देव बरें करूं। Because for us it's an armed robbery and dacoity, kidnapping her, illegal something. So she was being held hostage all along. Yes. And when she was released? She was released something like 2:30, 3 o'clock, somewhere on the road. Then we found her, we brought her to because we don't know what has happened in the house. We don't know what is happening in the house and what had happened. So to get the whole story out from her. Then she was totally shaken all the time. So it took her really 2-3 hours to calm down and specify to tell us the whole story. And by the time we could write and edit the whole complaint, it was really 9:30. But till now, nothing has happened. So where are your belongings now? We don't We have know. no idea. We know it is gone. And the truck taken to goodness knows where. We still don't know what has gone and know where it has gone to. And nor does it seem the like police has not done anything about it till now. Till now, no. till now we don't know We don't anything. know. Only we have what we left home in yesterday. Have you given anything? What we left home in yesterday morning is what we have. Rajesh, anything in writing to the cops where you have some? Yes, Yes. Okay. so No, I you don't have to show I me. have copies. You don't have to show Anybody me. that wants copies, I I'm have. just asking Yeah. to be sure. That's all. Yes. I have copies. Digital copies of 3 complaints. So it's at the Anjuna police station, right? We've submitted things at Anjuna Police Station, Mapsa, Porvorim, Panjim. OSP. We've SP sent and the to the DYSP British body. Embassy. We've sent to CBI. Anyone? Yeah, last time we filed a file, but I don't know if it is Regarding yesterday? Yeah. No. He doesn't know whether it is registered. Only complaint has been Yeah, given. just Complaint has stamp been it, filed. No. That's an acknowledgement. That's not an just a stamp. We have acknowledgement stamps. So now wherever you are staying in the house, that is in their possession now. Right now. We are They are staying. staying. We have nothing. We have the clothes that we left home yesterday. Shankar. शंकर पोळजी, आता तुम्ही जे कितें घडलां ते सगळे तुम्ही ऐकले आणि सेम परिस्थिती आम्ही आसगांव फाटी पळयलेली आणि आता हे कंटिन्यू जायत आसा। म्हाज्या हिसपान जाल्यार सीएमान एक सर्क्युलर काडपाची गरज आसा की सगळ्यांची घरां आमी बाउन्सर घालून सगळ्यांक खाली करतले म्हणून। आयज गोंयचे पुलीस सक्षम ना कशें दिसता म्हाका गोंय सांबाळपाक। आयज बाउन्सरांची गरज पडटा आनी पुलीस स्टेशनाचेर जेन्ना कोण कंप्लेनी करूंक वयता तांकां वरां बसोवन दवरता। सो वेलकम टू जंगल राज। सध्या गोंय हे जंगल जाल्लेलें आसा आनी हांगा जे कोण पैशेकार आसा आनी जेंचे कडेन गुंड प्रवृत्तीचे लोक आसा तेच हांगा राज्य करूंक शकता। हे आयज सिद्ध जाल्लेलें आसा। कित्याक सांग, हे कंप्लेनी परत जायत आसा। आमी पयलींच सांगला लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सारखे आउट ऑफ कंट्रोलान ना म्हणून आमच्या। आमी गँग रेप पळयले जे गोंयान केन्ना जाय नासलेले, चायल्ड मॉलेस्टेशना पयली, हे जे टेन्युअर आसा सरकाराचे वर्स्ट टू वर्स्ट सारखे। आनी
आयज जे लोक घरान रावतात तांकां बाउन्सर घालून काडटात ही परिस्थिती आयज कॉमन जाल्लेली आसा. सो आनी हेच्या फुडें कितें उलयनचें दिसना. प्रमोद सावंतान जाप दिवपाची गरज आसा, कित्याक फाटल्यान म्हाजे उबो आहा तो गोंयचो पयली डीजीपीची फॅमिली आणि दुसरें म्हटल्यार फ्रीडम फायटराची फॅमिली. आयज जर फ्रीडम फायटराची फॅमिली सुरक्षीत ना जाल्यार कोण सुरक्षीत आहा ह्या प्रश्नाचें उत्तर गोंयच्या सीएमान दिवपाची गरज आसा. कित्याक सांग, हे केसी आतां वाडत चल्लेले आसा आणि म्हाज्या हिसपान जाल्यार फाटल्यान आहा ती फॉरेन नॅशनल ही न्यूज आख्ख्या वर्ल्डाक पावतली आणि आमच्या गोंयांक शाबासकी मेळटली अशी म्हाका जाल्यार दिसता. कितें आनीकूय जर तुमचें पोट भरोंक ना न्हू जाल्यार घरान घुसा आनी रेप करपाक लाया. देव बरें करूं. हांव एकूच सांगूंक सोदतां, ज्या पद्दतीन आतां पळय तेणें आपणाचे प्रॉब्लम पळय फुडें काडला मिडियाच्या फुडें आनी कालूय ते हेचेर सांगलेले, हेतून दाखयता आमचो पुलीस फोर्साक कांय अधिकार ना पळय तो. हालीं हिंगा दाखयता की गुंडाराज आनी बाउन्सराचे हें आहा पळय ते आमचे पुलीस आहात म्हणटा पळय ते हालीं युनिफॉर्म घालून हालीं पळोवपाक म्हणटा पळय ते. कित्याक आयज गरज आसली कितेंय तर इश्यू आहा तेंचो पुलिसान येवन हातीन घेवपाचे, नो हे बाउन्सर आनी गुंडान. सो हितून दाखयता जो आमचो लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन पळय गोंयान आहा ते काबार जाल्ले आनी सबसायड जाल्ले कडेन आहा आनी येत ना म्हणून लॉ अँड ऑर्डर हे काबार जाल्ले कडेन. सो आतां जो पळय आतां ताका इन्सिडेंट जाला तो हितून बिंग अ फॉरेन नॅशनल ती हो न्यूज आमचो भायर वयतलो. शंकर बाबान सांगला पळय ते न्यूज भायर वयतलो आनी भायर वचोन हेचेर परिणाम ट्युरिजम सेक्टर आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर सांगता ट्युरिजम आमकां हाय एंड ट्युरिस्ट येतले हितून आमचें दाखयता हे आमचे गुंडाराज जाला पळय ते आनी हाय एंडूय ट्युरिस्ट येनात. आनी ज्या पद्दतीन आमकां पळय हो मार बसता तो मानसोनाक ट्युरिजमाक बरो हो ट्युरिजमाक ह्यो वयर धरून येता पळय तो. आनी जे पळय गुंडाराज जाता दाखयता ते हितून आमच्या बाउन्सर घालून हितून पुलिसूय काबार जाल्ले कडेन ना आनी लोकांचें डिमोरलायज जाता. हें ना जावपाक आमचो होम मिनिस्टर आहा प्रमोद सावंतान तेणें पळोवचें आनी हेचो कितें आहा सुटावो तो करून दिवचो. इतलेंच म्हणजे हांव फकत एकूच सांगूंक सोदता, कसलोय लिगल एंगल आसो, कसलीय परिस्थिती आसो, कसलोय इश्यू आसो, कसलोय वाद विवाद आसो, तुम्ही कोणाक घरा भायर काडूंक शकना. ह्या प्रमाणे तुम्ही कोणाक डिस्पॉजस करूंक शकना. लिगल एंगल जे कितें आहा तें कोर्ट पळयतले. बट दीस सिच्युएशन वेर गुंडाज आर एक्टिंग एज पुलीस एंड पुलीस इज रिमेनिंग क्वायट. इफ दीस इज द सिच्युएशन पुलीस डिपार्टमेंटाक डिसमेंटल कित्याक करपाचें? गुंड्याकच पावर दियात, तांकांच डीजीपी करा, तांकांच आयजी करा, तांकांच इन्स्पेक्टर करा, सब इन्स्पेक्टर करा, हवालदार करा. आमकां पुलीस जाय कित्याक असल्या परिस्थिती? ही परिस्थिती जी आयलेली आहा हे गोंयचे निसंटनाची सुरवात. दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा. दिस इज द सेकंड एक्झाम्पल. फर्स्ट वी हॅव सीन इन केस ऑफ आसगांव. दिस इज सेकंड एक्झाम्पल. अजून सांगता जाय तर लिगल एंगल आसा. लिगल एंगल पळोवपाक पुलीस आहा, लिगल एंगल पळोवपाक कोर्ट्स आहा. कोर्ट्साक आनी पुलिसाक अथॉरिटी आहा इंटरफेअर करपाची, न्याय दिवपाची, न्हीद दिवपाची. गुंड्याक न्हय. हो गुंडा राज गोंयांत सुरू जालेलो आहा. सेकंड एक्झाम्पल हो अजून आनी एक एक्झाम्पल येतलें. बस इतलेंच. I know Rajesh and Bonnie. Rajesh is a friend of my dad's. I'm not talking about the freedom fighter part of it or anything. But the government and the police department has to look at this from the point of view of a normal person getting threatened by gundas. Anybody can go through this kind of thing and it should not happen. When you're talking about tourism, both from the foreign perspective, because Bonnie is a foreign national, this news is going to go all over the place and you guys can forget about having a good proper tourism over here as far as the foreign national is concerned. As far as the local tourist is concerned, they were also threatened, they were also beaten up by the same group of people. And in spite of multiple complaints to all the different police departments, till now the people still have possession of the house. They are still having a party inside. They are standing outside the police department right now asking for them to do something about it. Still till to this very point of time, nothing has happened. So this is the state of law and order in the state. There is absolutely no law. And everybody needs to think about this. Mr. CM Pramod Sawant, think about this. If you really want to have good tourism, I don't think this is the way it's going to start.
तुम्ही आता आयकला भाई आयकला हांव एकच रिक्वेस्ट करता आमच्या सीएमान प्रमोद सावंताक सर this is not the second incident, this is the third incident. There was one more in Anjuna where a family was beaten up by goons and thrown out. Now, what are you trying to project all over the state? You are the Home Minister, the police are under you. I want to know now if any house in Goa and तुम्ही कोण पळय घरा पळय आहात तुम्ही मातशे चोत्रांनी आयका खंयचेंय घर खंयच्याय गांठ्याक बरें दिसलें 20-25 गुंज हाडले आनी तांकां भायर मारले Where is your law and order reached? Please, Mr. Pramod Sawant, Chief Minister of Goa, we have a foreigner who is involved also. This has a lot to do with our tourism also. And often you have made allegations of people spoiling the name of Goa. Yes, spoiling the name of Goa and reels corrupt. This is partly true. Now let us see what you do with regard to this family, whether you allow them to repossess their house, whether you call those bouncers and those dadas, whoever they might be, bring back all their stuff and see that they are back in the house. Tenka kide legal riskos ha, the court ha korpak. Do not spoil the name of Goa. I believe before this press conference was started, they got a call saying that yes, we are going to bring all your stuff and you can move in, only to stop this press conference. Now it is nearly 24 hours plus, 34 hours zali, they are out from their house, they are staying with their friends. So Mr. Pramod Sawant, get them in before sunset. If you are the Chief Minister of Goa and you have control over your police and the dadas also. देव बरें करूं. वॉल्टर बाब तो जेन्ना हे इन्सिडेंट जाले काल इन्सिडेंट जाले लोकल पॉलिटिशियन कोण तरी येयले तेंच्या सपोर्टाक पंचायत मे बी इवन द MLA कोण तरी येयले सपोर्टाक तेंच्या कित्याक तूं फुडें सरलो एक सोशल एक्टिविस्ट म्हणून कोण पॉलिटिशियन कोण येयले I have informed his local MLA. Please understand one thing. The local MLA, his local MLA is not in charge of the Home Department. Okay? But did they come in solidarity at least? They have not yet turned up. They called us up and they said, has the complaint been filed? Because there was a lot of time delay in accepting the complaint. The complaint was taken at 9:30, around 9:30. But where is the action from 9:30 last night till soon in a couple of hours? It will be 9:30, 24 hours. And we are not going to blame our MLA because he is not the Home Minister. And the police don't come under him. Huincha hui blame corrupt na. So MLA amcho korloi zaid. But the entire state of Goa and this kind of dadagiri, the buck stops with the Chief Minister of Goa, the police are under him. You all know that. I just would like to take a photograph of what you have written to the software. I can send you it. ग्राम सभेच्या इथून